வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் லண்டன் விவசாயி. நான் ஒரு ஐடி கைங்க, ஒரிஜினலி ஃப்ரம் பெங்களூர், பட் இப்போது லண்டனில் செட்டில் ஆகிட்டுருக்கேன். என் பிஸி லைஃப்பில் ஒரு பிரேக் இருக்கட்டும்னு ஹாபியாக கார்டனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். இப்போது அது சீரியஸாக போய் அலாட்மெண்ட்டில் ஃபார்மிங் லெவலில் வந்திருக்கு. திஸ் இஸ் மை ஸ்டோரி. வாங்க பார்க்கலாம். திஸ் இஸ் மை பிளான் ஏ. அந்த ஆர்சிஏ பண்ணன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, இந்த கிரீன் ஹவுஸை காப்பாத்துறதுக்கு. ஸோ அதுக்கு தேவையான விண்ட் பிரேக்கிங் கேப்பபிலிட்டிஸ் இந்த திஸ் ஐட்டம் ஹேஸ் இட். ஸோ இது என்னன்னா பேம்பு, மூங்கில் நம்ம தமிழ்ல. ஸோ திஸ் இஸ் a பேம்பு பிளான்ட். ஸோ இதை நேத்தா போய் எடுத்துட்டு வந்தேன். ஸோ வாட் இட் பேசிக்லி டஸ் இஸ், இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பாருங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு ரைசோம் ஏரியா. ஸோ இது என்னன்னா கரெக்டாக வச்சு சொல்றாருங்க. ஸோ இது இந்த பார்ட் வந்துட்டு இந்த ரைசோம், இது பேம்பு கிளைகள், மீன்ஸ் லைக் ஸ்டெம் ஆஃப் த பேம்பு பிளான்ட். அண்ட் இதெல்லாம் ரூட்ஸ், அது ரூட் ஸ்ட்ரக்சரு. இந்த ஸ்டெம்மையும் ரூட்டையும் கனெக்ட் பண்ணுற ஏரியா தான் ரைசோம் பண்ணுவாங்க. ஸோ பேம்பு இஸ் நத்திங் பட் லைக் இது வந்துட்டு பில்லு இருக்குங்களா, நார்மல் கிராஸு, அது சித்தப்பா பையன் தான் பேம்பு. அவ்வளோ ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட் இல்லை. ஸோ நீங்கள் பில்லு கட் பண்ண எப்படி வளருதுன்னா இந்த ரைசோமை வச்சு தான் வளருது அது. அண்ட் தே ப்ரொபகேட் யூசிங் த ரைசோம் as well. அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகினே போவோம். ஒரு இடத்துல ஒரு பில்லு வச்சிங்கன்னா ஒரு நெக்ஸ்ட் சீசனுக்குள்ள ஒரு 4-5 பில்லு இந்த மாதிரி தான் ப்ரொபகேட் ஆகி வளரும். தே ஆல் க்ரோ யூசிங் த ரைசோம் ரீஜெனரேஷன். ஸோ இந்த ரைசோம்ல இருந்து அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகினே இட் வில் பிகம் லைக் ஏ ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சர். ஒரு லைனாக அப்படி நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணோம். நான் எங்கே ரைசோம் போகுதுன்னு கண்ட்ரோல் பண்ணோன்னா வி கேன் ஆக்சுவலி கண்ட்ரோல் வேர் தீஸ் பிளான்ஸ் க்ரோ. நல்லா பொதார் மாதிரி வளரும் ஆக்சுவலி. மூங்கில் எப்போ பார்த்துருந்தீங்களா நீங்கள்? இட் ஆல்வேஸ் க்ரோஸ் இன் ஆஸ் எ கலெக்ஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ், கலெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டெம்ஸ். அப்படியே ஒரு கும்பலாக வளரும். ஸோ அதை ஐம் கோயிங் டு யூஸ் தட் டு ஆக்சுவலி ப்ரொவைட் அ நேச்சுரல் விண்ட் பிரேக்கர் டு மை க்ரீன் ஹவுஸ். என்ன பண்ணலான்னு இருக்கிறேன்னா, ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து ஒரு லைக் ஒரு டீசென்ட் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி, மேபி லைக் அப் டு 6 feet. I don't want to be too close as well. ஏன்னா க்ரீன் ஹவுஸுக்கு நல்ல சன்லைட் வேணும். ஸோ அதனால ஐம் கோயிங் டு பிளான் டு க்ரோ them here as a natural barrier. So it will provide a good wind control. கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ணாது, but at least it will break the speed of the wind. And bamboo is very sturdy as well, very hardy. It can handle cold weather, and they are very fast regenerative as well. So நல்ல குயிக்காக ரெப்ளிகேட் ஆகும். And then there is a third help as a third point as well, which I am hoping on. ஏன்னா இந்த கொஞ்சம் பீன்ஸு, டொமேட்டோ இந்த ஸ்ட்ரக்சருங்களெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு பேம்பு தான் யூஸ் பண்ணுறது. நான் ஐ கேன் யூஸ் பீன்ஸ் எல்லாம் வளர்றப்போ தே ஹோல்ட் ஆன் டு சம்திங் டு க்ரோ. அதுக்கு ஜென்ரலி யூஸ் பண்ணுறது பேம்பு ஸ்டிக்ஸ் தான். ஸோ ஐம் ஹோப்பிங் ஐ வில் கெட் சம் குட் பேம்பு ஸ்டிக்ஸ் அவுட் ஆஃப் திஸ் ஸோ தட் ஐ கேன் யூஸ் இட் ஆன் அதர் பிளான்ஸ். ஸோ தட்ஸ் அ பிளான். இப்போ ஆக்சுவலி நான் இப்போயே தான் வச்சிடலான்னு இருக்கிறேன். ஐம் பிளானிங் டு பிளான் தெம் நவ் இந்த பிளேஸ் ஐ டெசிக்னேட்டட் ஸோ தட் தே கேன் க்ரோ குவிக்லி. 15 minutes later. இப்போ பாருங்க, இப்போ நோண்டி நல்லா டிக் பண்ணி இப்போ க்ளீனாக ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இது வளர்ந்து மரமாகி ஒரு 6 அடி அப்படி வளர்ந்துச்சுன்னா, ஒரு 4 அடி வளர்ந்தாலும் ஓகே. I should be able to have some natural wind breaker. ஆனால் பேம்பு குயிக்காக வளர்ந்துருவாங்க. ஸோ இப்போ இந்த அலாட்மெண்ட் பற்றியே கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலான்னு. ஸோ அலாட்மெண்ட் வந்துட்டு நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இதுதான் பவுண்ட்ரி. இந்த கார்டன் ஸ்டேக்ஸ்னுவாங்க. பேசிக்லி ஒரு கட்டை, இட்ஸ் லைக் 6 feet கட்டை, ஒரு ஆல்மோஸ்ட் லைக் 3 or 4 feet நான் உள்ளே போட்டிருக்கேன். உள்ளே நோண்டி அதை புதைச்சி அதை ஸ்ட்ராங்காக போட்டு ஒரு பேரியர் மாதிரி போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். ஸோ அதே மாதிரி அந்த சைடும் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். ஸோ என்ன ஆச்சுன்னா, லைக் ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த அலாட்மெண்ட்டு வாங்கினப்போ, எனக்கு அலாட் ஆனப்போ, ஸோ இட்ஸ் a very busy place actually. Like you have to be on a waiting list for like almost 3 or 4 years. நானே வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் 3 years மேலே இருந்து அப்புறமா கிடைச்ச அலாட்மெண்ட் தான் அது. கோவிட் டைமில் யூஸ்வலி லக்கிலே எனக்கு கிடச்சிச்சு. ஸோ அதை நான் ஃபஸ்ட்டு வாங்கினப்போ, ஃபஸ்ட்டு ஹையர் பண்ணப்போ இப்படி இருந்துச்சுங்க. கம்ப்ளீட்டாக வெஜிடேஷனு ஏதோ லைக் ரொம்ப நாளாக நெக்லெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ யூஸ்வலி இங்கே இருக்கிற கவுன்சில் எப்படின்னா, லைக் தே கிவ் யூ டைம்
ஒன் இயர் முன்ன டைம் கொடுப்பாங்க இப்போ ஃபார் த கரண்ட் ஓனர் டு டேக் கேர் ஆஃப் இட். அந்த ஓனர் சரியாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாமல் இஃப் தே டோன்ட் பே தட் ரெண்ட் அமௌண்ட் they will spend another 1 year to actually evict them. It's a long legal process. ஸோ அந்த மாதிரி 2 years நெக்லெக்ட் ஆனாக்கா இது வந்துட்டு இது ஆக்சுவலி இந்த பிளாட் வந்து இந்த பக்கத்து பிளாட்டு. நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிளாட்டுக்கு வந்தப்போ இதுக்குன்னு மோசமாக இருந்துச்சு. இதுக்கெல்லாம் லைக் என் ஹைட்டில் நானே ஒரு 6 அடி ஆள், என் ஹைட்டில் பில்லுங்க இருந்துச்சு. ஸோ அதெல்லாம் டெஸ்ட்ராய் பண்ணி எடுத்து வெட்டி போட்டு ஐ லேர்ன்ட் a lot of things. லைக் எப்படி கட் பண்ணி எடுக்கணும், எப்படி ஈஸியாக கட் பண்ணி எடுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு கத்திரி வச்சுன்னு கட் பண்ணியிருந்தேன். தென் ஐ ஆக்சுவலி இவென்ச்சுவலி பாட் மெஷின் ஸ்ட்ரிம்மர்னு வாங்க. அது கரெக்டாக கீழே ரூட்டெல்லாம் கட் பண்ணி அப்படியே க்ளீனாக எடுத்துரும். ரூட்டுக்கு மேலே கரெக்டாக க்ளீனாக கட் பண்ணி எடுத்துரும். அது ஆகிட்டு போட்டு தான் இந்த மாதிரி கவர் பண்ணி விட்டேன். டு கிவ் யூ an ஐடியா, இந்த பிளாட்டு நான் வந்தப்போ தேவர் ஆக்சுவலி ஒர்க்கிங் ஆன் இட். தேவர் ஃபியூ பீப்புள், they were my neighbors. It was a old couple actually. இங்கே நிறைய பேர் அலாட்மெண்ட் அப்படி தான், கொஞ்சம் பென்ஷனர்ஸ் தான் யூஸ்வலி எடுக்கிறது. ஸோ தட் பென்ஷன் கப்புள் they actually worked on it and then actively were growing things. What it basically means is the soil is very good and it is very fertile. So nature வந்துட்டு ரொம்ப aggressively எடுத்துக்கும் back into its own ஸோ ரொம்ப அக்ரெசிவாக வளர்றது தான். அதில் லைக் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் வீட்ஸ் ஆஸ் வெல் இன் திஸ். இந்த தெருதெல்லாம் பார்க்குறீங்க இல்லைங்களா, தேர் ஆர் குவைட் அ ஃபியூ கிராஸ் அண்ட் தென் லாட் ஆஃப் வீட்ஸ் விச் டேக் ஓவர். அண்ட் நேச்சர் இஸ் வெரி அக்ரெசிவ் இன் திஸ் பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் பிகாஸ் த சாயில் இஸ் வெரி குட் அண்ட் தெர் இஸ் ரெயின் ஆல் த டைம். இங்கே வந்துட்டு இந்த ஊரில் ஒரு அவுட் ஆஃப் 365 days அட்லீஸ்ட் 250 days ரெயின், மழை, நல்ல மழை பெய்யும். அண்ட் திஸ் ஸ்பெசிஃபிக் இந்த இது வந்துட்டு இது இட்ஸ் ராஸ்பெரி புஷ். இது இதெல்லாம் குட்டி போட்டது பாருங்கள் ராஸ்பெரி. ஆனால் ஒரு பிளான்ட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாருங்க ஒரு இட்ஸ் லைக் எ செப்பரேட் எபிசோட் ஆன் இட்ஸ் ஓன். என்னென்ன மாதிரி பிளான்ட் வளர்க்கலாம் இந்த ஊரில்னு எல்லாத்தையும் கூகுள் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும் தான். ஸோ வாட் ஐ பேசிக்லி டிட் வாஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்ததை it took me 1.5 years to bring it to this level. ஸோ என்ன பண்ணேன், ஃபஸ்ட் ஐ கட் டவுன் ஆல் த பிளான்ட்ஸு கம்ப்ளீட்லி. எல்லா பிளான்ட்டையும் கட் பண்ணி எடுத்து இங்கே சேர்த்து வச்சுக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ திஸ் இஸ் மை ஸோ நல்லா என் ஹைட்டில் இருந்துச்சு இது கூட. ஸோ இட் வாஸ் திஸ் ஹைட்டு நல்லா சேர்த்து வச்சுருந்தேன். இப்போ நல்லா அது லைக் இட்ஸ் காம்போஸ்டிங். ஸோ அதையே நான் ரீயூஸ் பண்ண போகிறேன், இந்த காம்போஸ்ட்டாக ரீயூஸ் பண்ண போகிறேன் ஒன்ஸ் ஐ ஸ்டார்ட் க்ரோயிங் எவ்ரி திங். ஸோ ஃபஸ்ட் இயரே இந்த மாதிரி பண்ணேன் நான். மீன்ஸ் லைக் தெர் வாஸ் எ லிட்டில் பிட் ஆஃப் தட். நான் என்ன நினச்சேன்னா வின்டரில் எதுவும் ஆகாது. ஐ டுக் ரெஸ்ட் ஓவர் த வின்டரில் ரொம்ப கோல்டாக இருக்கும், யாரும் எதுவும் பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினச்சின்னு வந்தேன். நான் வின்டர் முடிச்சுன்னு வரத்துக்குள்ளேயே வாபஸ் பார்த்தா திருப்ப அதே மாதிரி வென்ட் பேக் டு த நார்மல். ஏன்னா வின்டரில் கூட நிறைய தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் வீட்ஸ் தட் கேன் க்ரோ ஓவர் வின்டர் ஆஸ் வெல். ஸோ அப்போ தான் டிசைட் பண்ணேன் இதை ஃப்ரீயாகவே விடக்கூடாதுன்னு. ஸோ த பிளான் வாஸ், ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து ஸ்ட்ரிம்மர் வாங்கி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் லேயருங்க, இது பிளாஸ்டிக் ஷீட். இது இந்த ஷீட் வந்துட்டு என்ன பண்ணேன்னா இது லெட் த வாட்டர் கோ பட் சன்லைட் விடாது. ஸோ த காம்பினேஷன் ஆஃப் சன்லைட் வாட்டர்னால தான் செடிங்க வளருது. ஸோ இட் நாட் லெட் த சன்லைட் த்ரூ. ஸோ ஆல் த வெஜிடேஷன் தட் வாஸ் தேர் அண்டர் they become soil now. So I gave it like a good 1 year after I did this for the whole thing to settle down. இப்போ ஆக்சுவலி இப்போ எடுத்து இப்போ என்ன போட்டோன்னா எங்கே the soil will be very very fertile because all the organic matter has basically decomposed and become compost இப்போ. So my idea is இந்த மாதிரி ஒரு raised bedding பண்ணி
இப்போ இதில் எடுத்துருவேன். இந்த கவரிங்கெல்லாம் எடுத்துட்டு தான் எதனா போடுவேன். ஆர் ஐ வில் மேக் ஹோல்ஸ் இன் இட் அண்ட் தென் க்ரோ சம்திங் இந்த அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கிறேன் பாருங்கள் இங்கே. ஸோ திஸ் இஸ் மை ஹர்ப் பேட்சு. அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணி எடுத்துருவேன். இப்போ ரீசெண்டாக தான் 2 days பிஃபோர் தான் போட்டது. ஸோ திஸ் இஸ் மை ரோஸ்மெரி. இதெல்லாம் இந்த லைனாக ரோஸ்மெரி வச்சுருக்கேன். இது வந்துட்டு லெமன் பாம்னு. லெமன் பாம்னா பேசிக்கலி மின்ட் ஃபேமிலி. அது ஆல்மோஸ்ட் லைக் மின்ட்டுக்கு சித்தப்பா பசங்க லெமன் பாம். இந்த மாதிரி லைக் மின்ட்டுக்குன்னா கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் ஃப்ளேவர், பட் இட் ஹேஸ் ஆல் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் மின்ட், பட் it is more hardy. இந்த ஊரில் ஹார்டின்வாங்க. ஹார்டி is the term used for trees or plants that can adapt to winter weather. So lemon balm is hardy up to -40 degrees Celsius. So ரொம்ப கோல்டாக இருந்து ஸ்னோ ஆனால் கூட it will survive the winter. So and there is a reason why I grow only hardy things, mainly because I want them to be இந்த அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இருங்க. அது லைக் நிறைய கூகுள் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன், பெரனியல்ஸ், ஆனுவல்ஸ் இந்த மாதிரியெல்லாம். ஸோ ஐ வாண்ட் தீஸ் திங்ஸ் டு பிகம் பெரனியல்ஸ் பேசிக்லி. ஸோ வேர் யூ கேன் ஆக்சுவலி கெட் ஈல்ட் எவ்ரி இயர். வருஷம் டியூரிங் சம்மர் தே வில் ஆக்சுவலி க்ரோ ஆஃப்டர் ஹைபர்னேட்டிங் டியூரிங் வின்டர் அண்ட் தென் கிவ் யூ ஹர்ப்ஸ், ஃப்ரூட்ஸு அந்த மாதிரி. ஸோ தே ஆர் மெயின்லி கால்டு ஹார்டி பிளான்ட்ஸ் which can survive the harsh winter in UK. So that is the plan. இங்கே மிச்சம் இதெல்லாம் லைக் ஐம் பிளானிங் டு க்ரோ சம் சம்மர் பிளான்ஸ். இந்த மாதிரி ஸ்வீட் கார்ன் அது இதெல்லாம் சீட்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸ்வீட் கார்ன், பீன்ஸ், டொமேட்டோஸ், சில்லி, இதெல்லாம் சம்மர் பிளான்ஸுங்க. அண்ட் தே ஆர் லைக் சம்மரில் வளரும், தே வில் கிவ் யூ அவுட்புட் அண்ட் தென் தே வில் டை பை எண்ட் ஆஃப் வின்டர். லைக் பை ஸ்டார்ட் ஆஃப் வின்டர் தே வில் டை. So on the mari, like there will be a combination. So what I'm planning to do is there will be like a combination of plants I'm planning to do. So there will be a set of perennials which will be low maintenance, or what you put out as part of the valara utturnu, and there will be summer plants which will need constant attention. So romba bugo பண்ணிக்கங்க. சம்மர் பிளான்ஸ் எல்லாம் அவங்களை நல்லா பாதுகாத்து வளர்க்கணும், இல்லைன்னா அந்த வருஷம் அவுட்புட் கொடுக்காதுங்க. வீட்டு கார்டனில் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் நான், பீன்ஸ் அது இதெல்லாம் போட்டு. ஸோ ஐம் கோயிங் டு யூஸ் தட் ப்ராக்டிஸ் ஹியர் டு க்ரோ பீன்ஸ் அண்ட் தென் ஐ வில் க்ரோ இட் இன் தி ஸ்ட்ரக்சர். இந்த ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு இது வந்துட்டு திஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஐம் யூஸிங் இட் ஃபார் சிட்டிங் டவுன் அண்ட் தென் பிளான்டிங் அண்ட் தென் மெயின்டைனிங் த பேட்ச் பேசிக்லி. ஸோ இது வந்துட்டு பேசிக்லி ஒரு ஆல்மோஸ்ட் லைக் 1.5 feet 2 feet கேப் இது. அண்ட் தென் திஸ் வில் பி லைக் 4 feet by 8 feet. ஜென்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு 4 feet by 8 feet. இது ஒரு அதிசயமாக ஒரு பெரிய கட்டை கிடைச்சதுனால I made it into a square one. So this lot here, so when I inherited the plot, allotment plot, so அங்கே ஒரு blank area இருக்குது பாருங்க, அங்கே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருந்துச்சு. It was a wooden shed. அது அந்த வருஷம் வந்த புயல்லையே அது உடஞ்சி விழுந்துச்சுங்க. ஸோ அதை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஸோ அதுலேருந்து யூஸ் அது ராட் ஆகி, அது ஆக்சுவலி ரொம்ப நாள் அப்படியே இருந்ததுனால ராட் ஆகி தான் உடஞ்சுது. பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள், ராட் ஆகிட்டு. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் ராட் அண்ட் வுட். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் ராட் ஆகி இந்த வுட் தான் இது. இதெல்லாம் என்றைக்குன்னா ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து நான் இதை கொளுத்திடலான்னு இருக்கிறேன். ஸோ யூ கேன் ஆக்சுவலி பேர்ன் திங்ஸ். ஒரு சின்ன ட்ரம் மாதிரி இப்போ வச்சு அதில் யூ கேன் ஸ்லோலி பேர்ன் திங்ஸ். ஏன்னா பக்கத்துலேயே ஹைவே இருக்கிறதுனால இங்கேருந்து நிறைய புகை வந்துச்சுன்னா யாருன்னா போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிவிடுவாங்க. So when the wind is in the opposite direction on a very hot day, I can burn these things. அதுலேருந்து ஒரு நல்ல ஐட்டம்ஸ்னால எடுத்து செப்பரேட்டாக வச்சுருக்கிறேன். ஸோ ஐம் கோயிங் டு ரீயூஸ் தீஸ் wooden pieces. நான் காட்டுறேங்க எப்படி இவர் ரீயூஸ் பண்ண போகிறேன்னு. அந்த மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் லைக் த ஐடியா இஸ் in around 2 to 3 years time I'm planning to make this into a self-sufficient vegetable patch where I can grow a lot of things and then I will produce zero wastage.